வரும் எத்தனை செகண்ட் 12 தான் வந்துச்சா மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா மேட்ச் ரூல்ஸு இல்லை ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா செட் பண்ணிடலாம் ஓகே தானே minutes match okay match standard அவ்வளோதானே ஓகே மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மேக்ஸ் ப்ரோ பார்த்து ப்ரோ எனக்கா கொஞ்சம் பொறுமையாக விளையாடுங்க ப்ரோ கஷ்டமா இல்லடா அதுல பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதுல இதான் நல்லா இருக்கு பார்க்க மழை பெய்ச்சா நல்லா இருக்கும்டா இல்ல வைக்கல எல்லாம் பார்த்து வந்ததால தான் இங்கே பண்ணுறேன் நான் ஒன்றும் இல்லை ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா என் பிளேஸை பார்த்தேன் ப்ரோ யார் எங்கே இருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கணும் ப்ரோ திடீர்னு நடுவில் பிளானை வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் So welcome one and all to a picturesque evening here, a clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. And the matchday boys at this place is truly special. The pride நீங்க ரெட் கலர்ல ப்ளூ கலர் இன்சைட்ல to a massive sense of occasion. ஆஹா நம்பாதீங்க உங்க லெஃப்ட் சைடு உங்களுக்கு Gets things running. Not getting too much no bro here. That is good pressing. Nice bit of trickery. He's picked his way through. Foden. Cross deflected behind for a corner. And we have our very first corner.
And now a sudden chance to counter. De Bruyne gathers from the goal kick. Foden. Ruben Diaz defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. என்ன ப்ரோ டிஃபென்ஸ் பண்றீங்க? Stones tries making a foray down the right. Talinia பாருங்க பால் வர. this time. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, this man, João Cancelo, is going to add so much more dynamism to his side. He's the type of player who does well in a flowing system, in a flowing team. I like it when he moves centrally and makes himself. He basically can become a number 10, and he can produce some delicious little dinks over the top of any opposition defence. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. Portugal disappointing in the end there. They lack urgency. Nothing significant to report up to this point, but we are still very early in the game. Foden. Bruno Fernandes. உங்க டீம்ல எங்க ரொனால்டோ இருக்கான்? And it's Cancelo. அவன் காலை மட்டும் உடைச்சு விட்டுறலாம். Quarter of an hour played. Well, it seems as if the message has been issued. Don't concede. Bit too much weight on the pass. And the referee is என்னடா அதுன்னு பார்த்தா கண்ட்ரோல் இல்லாம போச்சே. அங்க பாத்தியா? ஏன் பால் அங்க குத்தாங்க? The pressing's intense and it's paid off. De Bruyne with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen. ஏன் நீ அவர் தோக்கடிக்கணும் பாக்குறியா? அப்ப நான் ஜெயிச்சே ஆகணும்டா அதுல. ஐயோ சொன்னோன்னே இதாவது அங்கடிக்கு போற. Great defending, strong and determined. No, he's not. காலை தட்டி விட்டாரு. இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. João Cancelo. Possession football, Jim. We're seeing plenty of it. What is it though that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone. And the shots. goal avare potu. That really is quite fabulous. Dirty bro. Goal legale potu kotike. The moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. After 28 minutes is number 26, Savinho. அது சரி. இது பண்ணாம இருக்க இல்ல. நீங்க நிக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் அப்படியே ப்ளூ கலர் டீம் நிக்கும் பாருங்க அங்கதான். Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Vitinha. Well, that tackle was certainly sturdy. ஐயோ யா மெயின் பிளேயர் கால ஓடிக்க பார்த்தாங்க. That is a foul. Well, the ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. எங்க டீம்லயே அவன் ஓவரால் தான் நல்லா விளையாடுறதுல. அவன் காலை ஓடிச்சா எங்க போறது? பிளான் பண்ணிட்டாரு. நான் ரொனால்டோக்கு பிளான் பண்ணா இங்க பிளான் இருக்காது.
7 நம்பர் தானே நான் பார்த்தேன் அந்த 7 நம்பர் இதோ அதான் பார்த்துட்டேன் The message is clear, none shall pass. Foden. He is through here. Oh, how that Holy cross shit. missed everyone. Chance! ஏய் குத்துறடா அது இது பண்றது How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. And it's De Bruyne. Shifted it to the flank. He is just caressing the ball. Oh, he's felt that. துபே hasn't he? அவ்வளவுதான் காலை உடைச்சாரு Dangerous area. பாத்தீங்களா அங்க பாருங்க ஐயோ ஹாஸ்பிடலுக்கு தூக்கி போயிடுறாங்க போலயே He does seem to be in considerable discomfort. Do hope it's nothing serious. என்ன பண்றீங்கன்னு வச்சா ஆராய்ச்சியா பண்றீங்க இல்ல பால் அடிக்கணும் என்ன அடிச்சீங்க Now there are plenty in the middle waiting for this. So he's ஐயோ கோல் plotting கிடையாது something before playing it in. Is their second corner of the சூப்பர் game? சூப்பர் அது அந்த இது கேமரா மறைச்சா ஐயோ ஃபுல்லா குத்துட்டேன் Portugal are looking to go forward now. இது என்னது இது To shoot. ஐயோ He's come in hard. அடிச்சாங்க இது கணக்குல Looking at the referee, but he's waved play on. Driving on and making good progress. He's had a hit. அது அவங்க கையில இருந்தா சூப்பரா Collective வச்சிருப்பாங்கல்ல relief etched on the faces of the defenders. Well, the work rate to win the ball back was fantastic and it set up the opportunity. That's great effort. நீங்க தான் அடிக்கணும் Stones charging forward down that flank. And he's taking no chances there. வாவ் சூப்பர் And if you have just joined us, still just one goal between them. One Parra? goal to score. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. என்னது அப்படியே கொஞ்ச நேரம் தாக்கு பூச்சாலே He's போதும் gone for goal. என்ன பண்றீங்க There will be 3 minutes added time. And the referee's looking at his watch. We could be done here. Challenge No, just no. a bit on the firm காலை side. உடைச்சு விட்டா இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க And he thumps it clear. Stones. That's a promising run he's making on the right. Foden. He has found the way through. Into the middle. Punched away. கத்திட்டான் A reprieve. அவ்வளவுதான் லைன் The போச்சு first half is done. ஆஃப் டைம் Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides, but at half-time, it is 1-0. Watch the screen. Anything you'd like to express on the first half? A lead that's fully justified for me. They've shown some excellent counter-attacking now, and it's paying dividends. Leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. And we are back underway. A solitary goal, that has been the crucial difference. And that's a throw. Played back in. And no, that was never going to make it. Nuno Mendes. Good effort from distance. Back into the middle. And he's had it nicked away. He'll try from distance.
Vitinha promptly onto that, and that is that. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Nice sequence of passes, this. And that's another good win of the ball. Still just a single goal between the sides. Ake. And it's De Bruyne. Great hit! The attendance for this match. Oh, just lacked a decent finish. All he'll be thinking is, please, ground, swallow me up. Now it's Kovacic, and he's on his way! Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Kovacic. Shot at goal! It's there! A 2-goal lead, and they're fully in control. Wonderful. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So that's 2 now without reply. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Vitinha gets a foot in here. And here's Rafael Leao. Back they go. Could be danger here. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Pinches it off him. Now it's Foden, and he's managed to get free. Bruno Fernandes. Out of play for a throw. No, he refuses to take the bait. Can he get away here? Almost 75 minutes on the clock now. Forwards and with intent. Bout of passing here, really easy on the eye. Oh, this looks sharp. And he's had a hit! Oh, and they really should have been made to pay. Well read, nice interception. Could move up a gear here. Well, that's been cut out, well played. João Cancelo. Stood up well to him there. Vitinha. Leading by 2 and the finishing line in sight. Cristiano Ronaldo. Some really good ball movement. That's a sharp pass. Well played. That has snuffed out the danger. And he's searching through. Oh, that's a foul. Free kick's been given. And he's going to have his name taken. So, is it really plausible to have a hit from here?
Ruben Dias. Bernardo Silva, absolutely focused then on the defensive side of his game. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Rodri. Ake gets into some space. Aimed in towards the centre. Mendes can get it clear. It's gone for a throw-in. இந்த மேட்ச் எல்லாம் பாக்குறதுல தூங்கிட்டு இருப்பாரு. கேட்டாக்க ரெஸ்பான்ஸ் வராதா? Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired, but most importantly, they have the result that was of paramount importance. Good enough in the eyes of their people. Please turn your attention to the Your screen final for thoughts, Jim? information I think we just saw a provided by the team local police. winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. யாரு திருப்பி என்னைக்கு வந்துச்சுன்னா நான் வரணுமா? ஓகே. யாரு அவர் வெளியே போயிட்டாரா? என்ன என்ன ப்ரோ ஜெயிச்சிருந்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கின் வாங்கி கொடுத்துருப்பான்ல, மிஸ் பண்ணிட்டீங்களே. க்ளோஸ் ரூம் க்ளோஸ். யார் யார் இருக்கா? வாங்கணும் யோசிச்சுட்டு இருப்பான். புஜ்ஜி புஜ்ஜின்னு சொல்லிட்டு இருப்பான். புஜ்ஜி இப்போ புஜ்ஜி வந்து மலேசியாவுக்கு வந்து முருகன் கோயிலுக்கு வந்து மொட்டை சீர சொல்லுவான். ஓகே சரி ஓகே, இதுலேருந்து வெளியே வந்துடுறேன். ட்ரீமா ஓகே. ஏஜே நம்பர் சொல்லிட்டா? மேட்ச் கொடு. வெண்ணெய் அவங்களை பார்த்துக்கலாம் கூட போகலாம். சொல்லிட்டா டேஜ்?
0628 1572 72 0628 போட்டியா ஆ ஆ ஆ தெரியல உன் டீம் எங்க இருக்குன்னு பேசுங்க சீக்கிரம் வை. அதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கும் பாத்துக்கிறாரு மைக்கிள் பாத்துக்கிறாரு விடு நான் ஸ்டேடியம்ல செட் பண்ணேன் ட்ரா பண்ணிட்டா நம்ம 2 பேர் பிரிஞ்சு வேற யாருன்னா போவோம் அது பார்த்துலாம் வந்தா பார்த்துலாம் திரும்பி ஏறினா இதுலயே எக்ஸ்ட்ரா டைம் செட் பண்ணிக்குது ட்ரா முடிஞ்சா எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொடுக்கும் 2 பேருக்கு நான் இந்த வாட்டி வச்சு டீம் கரெக்டா இருக்கும் கோல் போடுறது பிரச்சனை இல்லை அதுல மிஸ் பண்ணிட்டேன் லைட்டா தூரலாம் அதெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் பயப்படலாம் அதான் ஸ்டார்டிங்கே மெஸ்ஸி அடிக்கிறான் ப்ரோ சரியில்லை சரியில்லை One of the most aesthetically pleasing, distinctive arenas anywhere in the world. But yeah, the action has already started. It's gone out for a throw-in. Well, it looked promising, but the final ball is just not quite right. He's found a way through. Decent hit! Okay. Oh, that is rather wayward. Well, talking about a man on a mission, that was a super effort. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Moment He's speed beaten the last man. That's good running with the ball. Endu white bra on the black. Who do you, Jim, see making a difference here? Well, it's hard to look beyond this fella, Arda Güler. நீ ஓடணும் bra, உருட்ட கூடாது bra. That's where he operates, that little channel, and he's brilliant if given a little more room. If he's shut down, then sometimes he can get a little frustrated, but if he gets that little bit of space, then a lot of damage can be done. Okay. ஏன் bro இப்படி பண்ணி? DePaul. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's petrol vibrate ஆகுது எனக்கு அச்சா மட்டும் vibrate ஆகும். So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Molina. And again, they're pressing They get a throw in. bra நான் தான் ஒரு போட்டோ அனுப்பிச்சேனே பாத்தீங்களா நாங்களும் ஒண்ணு விளையாடுவோம் ப்ரோ நானே டிஹெச் பிச்சில விளையாடுவோம் ப்ரோ
நாங்களே விளையாடுவோம் ப்ரோ. Chouameni. நல்லா இருக்கு எல்லாம் விளையாடணும் நல்லா இருக்குமே சரி கூப்பிட்டோம். Now it's Messi. எம்மா Muscular approach does pay off here. And he's there to get it away. ரொம்ப போயிடும் அவன் ஸ்பீட் அதிகம்டா. Argentina yet செம்ம ஸ்பீட் அவனுக்கு. attempt on goal. ஆஹா. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Mbappe. Oh, right on the edge of the penalty area. What's he giving here? Argentina present their opponents. அதான் சொன்னேன் தனியா எல்லாருக்கும் தனியா மாறும். சொன்னல. ஐயோ இதுவா? ஐயோ. சுத்தம். சுத்தம் நான் கண்டிப்பா தடுக்க மாட்டேன் இப்ப சொல்லிட்டேன். தடுத்துட்டேன். கோல் போட்டு வாங்க. Made sure that's not getting through. And he's had a hit. இல்ல அங்க இருக்கற யாரு? Oh, the keeper's done ever so well. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Mbappe. He ran himself into trouble there. Free kick given away. Yeah, younger இது எப்ப வருது? Free kick. Messi. தனியா போய் பெருக்கி நிக்கிறியா? He's gone for goal. Now it's Messi. Molina. De Paul and Molina. Fran Garcia. அது பாருங்க. அது என்ன எனக்கு வைப்ரேட் ஆகுது. அதுல தெரியும். Right behind me. Well, that was just asking too much of himself from there. அது கஷ்டமா அந்த இடத்துல நடிக்குது. His positioning was spot on. Now it's Messi. That's in the pace. Really struggling to influence the game. And Martinez. That was no routine save. Side வந்துச்சுல இப்ப. Properly, Peter, that's for sure. Argentina with their ஏனா கம்முட்டிருக்கு தெரியும். Other side actually. They've played it short. And it's Messi. Madrid have the chance to go the other way. The pressing's intense and it's paid off. And he's managed to get free. Molina, he has found the way through. Can he finish? Oh. That was superb goal. Really anticipated that well. திரும்பி எனக்கு சைடு கிடைக்கும். Corner number 2 then. Never. Replay skip பண்ண வேணாமா? Okay. Messi plays it short. Very nicely done. Great chance. ஐயோ. Another save. Well, look, believe me when I tell you that goalkeeper. Messi இந்த சைடுல நிக்கிறதுனால அங்க வர முடியல அவன் கோல். On match day. That was a majestic stop. Argentina have their third corner. Messi goes short. Messi dealt with that really well. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Madrid are looking to go forward now. வாய்ப்பு இருக்கு. He's shifting through the gears here. நான் கரெக்ட்டா தட்டிட்டேன் இல்லன்னா கோல் வந்திருக்காது. பாரு என்ன நடந்தது? Driving forward. And he was quick to react. Gently done. Half-time getting close now. He's picked his way through. Molina charging forward down that flank. Messi. Chance! And
He has kept அந்த it கோல் out. கீப்பர் கை கால வடிக்கணும் முதல்ல எல்லாத்தையும் தடுக்கிறான் அவன் இல்லைன்னா எத்தனை கோல் போயிருக்கும் Their fourth corner. ஐயோ மறந்துடுறேன் ப்ரோ அதை பழக்கமாகி போச்சு ஆன்லைன் லெசன்ல பழக வச்சோம் ப்ரோ Messi with the short one. அதை வச்சோன்னா இங்கே அதை பார்த்தியா For a free kick. The referee என்ன has பண்ண adjusted the சொல்லு temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. பார்த்தியா அங்கே போய் தட்டுன்னு பார்த்தல So the last big chance perhaps before half time. So who's he going to be aiming for here? They're up to 5 corners now. And it's been taken short. And now they can spring out of defence. He's had it taken off him. Another pass just keeps it ticking over. Mbappe. Oh, that's fabulous. He's taking on the lot of them. Mbappe! half time He's had a look and he's blown his whistle for half time. Well, there it is, half time. Not a bad watch by any means. And the efforts of both sides have been good, but neither have been able to penetrate. no இல்லடமே எல்லாம் மாறண்டா அவங்க கேம் ஸ்டைல் மாறுதுல Goalless. So there was the first half. சரி டீம் செட் Both sides have பண்ணாங்க been full of effort, industry, endeavour, and the stats are screaming good things at us. okay bro It's நாளைக்கு been இருக்கிறேன் a very good watch for the neutrals so far, and I'm really looking forward to what's to come in the second half. This could get எதுக்கு இப்ப வந்துட்டு அதான் முடிஞ்சு போச்ச மேட்ச் அம்ஸ்டாங்கல But we're still where we started. 0-0. நான் வரேன் ப்ரோ வந்துட்டா போச்சு வரேன் மேட்ச் மினிமம் டவுன்லோட் பண்ணுமே டைம் ஆகும் அது அப்புறம் ஒரு நாள் பார்ப்போம் அதான் தெரில ப்ரோ அங்கே போய் அந்த நடுவில் ஸ்டெம்ப் போய் உடைக்கணும் ப்ரோ ஏச்சு மேட்ச் வந்துச்சு அதுவாக தட்டி விட்ருவான் பார்த்துக்கு That gets things going for the second half. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. ஐயோ ஸ்லோ பால் கையில் அவங்க சரியா வரவே இல்லை அதுக்குள்ள Great goalkeeping. Well, Peter, he clearly felt he was being invited to shoot, and it wasn't the worst decision he could have made. And here's Lautaro Martinez. There's the hit. ஐயோ ஆஃப் சைட் Oh, he's managed to get it. கவனிக்கல நான் கவனிக்கல ஆஃப் சைடு ஆமா ஆமா அவன் எங்க போயிட்டான் பாரு ஆமா ப்ரோ ஓகே போடு ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் And here's Lautaro Martinez. Tchouaméni defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Martinez. அஸ்டாங் Which side of the line அஸ்டாங் ஐ அதுதான் கொடுங்க judged at the offence took place அடிக்கிறீங்க என்ன இது outside the area. பாரு இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி மண்டை செதறி இருக்கும் கொலை பண்ண பாக்குறீங்க Showed a yellow card for that offence, just to confirm. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. வெரி பெஸ்ட் Out of play for. என் பக்கம் கொஞ்சம் எத்தனை
He's had a fair tumble under that challenge. என்ன பண்ண? Strong running down that left flank. Nice sequence of passes this. Martinez! And kept out by the most elastic of saves. I think he's done great there, both reading it ஐயோ and ஐயோ dealing with தப்பு it. பண்ணிட்டேன். Just too much on that. வெண்டு தொல்லை பார்த்தீங்களா? அவன் தொட்ட கணக்கு வந்துருப்போம், தொடாமல் நின்னாம இருங்க. அது பாட்டுங்க அந்த மாதிரி பண்ணோம் கரெக்டா. Martinez. He is through here. And he's quick to get it clear. இங்கே தான் இருக்கு, இங்கே தான் இருக்கு. And here's Alvarez. Looking tidy in possession here. Fran Garcia with the clearance. அங்கெல்லாம் தடுப்பூசியில் தானே இருக்கும், வழி தெரியல. பாத்துன்னா எப்படி அடிக்கிறீங்க? ஒண்ணுமே பண்ணலையா? பாருங்க இவன் அச்சிங்களா? இது பர இது கூட விட்டு அவங்க அவன் அடிக்கிட்டு வந்தாத்துது. Someone's eyeing this up with real belief here. He'll fancy himself from here. Messi! It's loose and there's a race for the ball. Mbappe proving a very adept defender. It was a good tackle too. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. And he's away. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Mbappe. Bumps him off it and wins back the ball. நான் பண்றேன். Here comes the goal. எல்லா கார்டு குத்துட்டாங்க உனக்கு. என்ன பண்ண? அங்க வேற எதுவும் பண்ணிருக்கான் தெரியல. பண்ணிட்டியா? கனெக்ட் பண்ணிட்டியா? Can't hurt here because they've got no previous. Messi plays it short. Oh, that's such a good run. More of that, please. Shot a goal! Oh, now this is interesting. என்ன பெனால்டி? தம்மா பெனால்டி அடிச்சீங்க. அங்க பார். யார் யங்ஸ் குத்திங்க? யாரு? Now power or placement. Hey. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. That's a good penalty. Made the keeper commit early and set himself up for quite a comfortable finish. அங்க பாருங்க ப்ரோ, அச்சி தள்ளிக்கிறான். கோல் ஷாட் ப்ரோ அது. தள்ளனா கோல் வந்திருக்கும் ப்ரோ அது. வேற வேற டேஷன்ல காட்டுறாங்களே, பரவாயில்ல. தான் பாக்குறேன். A 1-0 lead established. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. That is good pressure, just hounded him off it. Now it's Martinez. He's through, now is he in? அஸ்திங்க. Well, you might think he got off lightly, it is just a verbal warning. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. So, a genuine chance to increase the lead. He's shaping up to have a crack from here. Oh, he's found him in space. Tagliafico. Argentina surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. It's run loose here.
Well, he got rid ஐயோ because he was காலை under கட்டி pressure. போட்டுறீங்க மெஸ்ஸி கால. 2-3 பேர் வந்து இச்சறாங்க பாலே அடிக்க முடியல. பவுலா It's a lucky 7th கார்டு corner. வந்துச்சு. அச்சிரியா தெரியல. Messi goes short. Whistle's gone. That's a பவுல் foul. Well, he's அச்சிட்ட playing திரும்பி காலை innocent. மெஸ்ட. He has every reason to. கேப்டன் அவன் தான் டீம் கேப்டன். Well, plenty of early set pieces here. So he's plotting something before playing it in. ஐயோ It's bounced back. கம்பியில off the படிச்சு post. இன்னும் கொஞ்சம் வந்தா கரெக்டா இருந்திருக்கும். Decent hit from there. இல்ல ப்ரோ கம்பியில படிச்சு பாருங்க ப்ரோ. And at least he kept it on இன்னும் target. கொஞ்சம் நவுத்தி இருந்தா கரெக்டா It இருந்திருக்கும் was ப்ரோ. worth a go. அதான் கடைசியில தெரியும் ப்ரோ. 1-0 as we head towards the end. A lot of space here, a real opportunity. Chouameni still no way through. The defending here is resolute. ஏச்சு ஒரு கோல் பண்ணோம் ட்ரிப்ளிங் பண்ணி. Messi and Messi. எனக்கு அதெல்லாம் எனக்கு சர்டிஃபிகேட் அவனை ட்ரிப்ளிங் பண்ணி போடணும்னு இருக்கு எப்பவுமே. அது ஒரு இதுவா இருக்காங்க ட்ரிப்ளிங் பண்ணி போடணும். Argentina. ஐயோ probably could have ஓகே killed ஓகே things off, but ஒரு அடி தான். okay here. அதுவும் அவ்வளோலாம் இல்லை. அதுவும் நீ எகிறன தேவையில்லாம ஜம்ப் பண்ணலாமா ஓடி இருந்தா கூட அடிபட்டிருக்காது நீ பண்ணப்பா. Argentina close now to seeing this one through to the end. Endrick. He could be in here. Well, now it's a race for the ball. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That is ended up in no man's அது land. ஒண்ணும் இல்லை ரெண்டு பேரும் மோதிட்டாங்க. And it's played forward. That's been cut out, well played. 5 minutes to add. Nice bit of trickery. Lovely bit of skill. இந்த கொஞ்சம் தூரம் வந்துட்டு எனக்கு வந்துடும். Mbappe ட்ரிப்ளிங் ப்ரோ அதை driving on and making படுத்து good progress. அது எத்தனை போனோம்ல ப்ரோ. De Paul. Martinez. Martinez is on his own. Hits one. Oh, he's been caught on it here. Can he put it away? அவ்வளோதான். They've scored. எவ்வளோ அடி வச்சிருப்பீங்க அவனை பாவம். They are cruising. பின்னாடி பத்தியா Beautifully dispatched. There was no reaching that. He weighed the Goalkeeper. landscape, Peter, and he நல்ல stuck ரெஸ்ட் it கிடைக்குது back in the அவனுக்கு. corner. கோல் கொடுத்துட்டேன் அது கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு அடிக்கிறதுக்கு. அவன் லேட்டான அடிக்கணும் மேலே வந்து Added time is up, and there goes the whistle. இந்தெல்லாம் அவங்க Argentina can take all the spoils, and it is nothing less than what they are perfectly entitled to, following this splendid display of poise, potency, and proficiency. Messi voted 16 ஸ்டார்ட் ட்ரை பண்ணியிருக்கான். ட்ரை பண்ணியிருக்கான் so. கோல். Your reflections then, Jim? I think we just saw a team winning. யாரு ப்ரோ அதுதான்டா இன்னொரு நாள் பாத்துல அவரு ஒரு ஆள் தனியா இருப்பாங்க எதுவும் பண்ண முடியாது பாத்துக்கலாம். ஆமா போடுங்க சுத்தடுங்க. ஆமா புஜி கூட இப்ப சண்டை போட்டே அவனை யாரு இப்ப. ஆமா ஆமா இப்ப ஆமா எங்க 2 பேர் இருக்கிறோமா. ஆமா புஜ்ஜி ஆல்ரெடி சைட்ல இருக்கிறான். யார் வராங்களோ அவங்க கூட புஜ்ஜி கூட போடணும்.
என்ன அப்புறம் குழப்பீங்க, புரியல எனக்கு. போட்டு போடுங்க போடுங்க. இப்ப 4 பேர் இது யார் ஒன்னா முடிச்சு இனிமையா வரலாம். இப்ப அந்த மாதிரி போடுங்க போடுங்க. புடிச்ச தவிர மீதி எல்லாம் இருக்கிறோம். அவன் கன்ஃபார்ம் செலக்ஷன்ல இருக்கிறான். வேக்ஸ் ரூபா இல்ல டிஎஃப்ஜி. மேல ஏறி வந்துரு. ஆமா ஆமா தெரியாதுடா. ஐயோ ஜே சொல்லிட்டா 06 அதே நம்பர் தான். 062028 06 28 72 72 அவ்வளோதான். 06281572. ஆ சரி போடு. 1572 பொறுமையா சொல்றேன். ஒரு நம்பர் சொல்றேன். 06281572. பத்தியா இல்ல இல்ல இல்ல. ஓகே எல்லாம் செட்டிங் கரெக்டாக தான் பார்த்தா. உன் டீம் தான் நீ வச்சுக்க. அவ்வளோதான். ஏன் ஸ்ட்ரீம் பண்ணு. நீ ஸ்ட்ரீம் பண்ணு டிஸ்கார்டில் பண்ணாங்கறியா? ஓகே ஓகே. உன் டீமே பாருங்க. அந்த மெஸ்ஸி எடுத்தது இந்த மெஸ்ஸி இன்னொரு மெஸ்ஸி பார்த்துக்க. இந்த ஸ்லோ தான். இந்த கொஞ்சம் ஸ்லோ தான் கொஞ்சம் ஸ்லோ. அதான் பரவாயில்ல. ஸ்டேடியம்லாம் செலக்ட் பண்றான் அந்த பையன். ஒரு கோல் போட்டு ஓடுவாங்க கரெக்டா. ஏன் உந்த அதே வச்சுக்கோங்க. தெரியும் தெளிவா தெரியும். கரெக்டா தான் இருக்கு. கரெக்டா வச்சுக்கிறானுடா. பாத்துருமா எப்படி பார்த்தா
இது சொன்னியா லூயிஸ் டியோ பயங்கரமா டியோ இருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. நாங்க போயிட்டு நான் பாட்டு அடிச்சு நடுவுல ஃபினிஷர் சம்மதியம் நீ எத்தனை பேர் டேரக்டா சென்ட்ரல் ஒருத்தர் இருப்பான் அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு அவனுச்சு பால் கொடுத்துருன்னு நீ கூட சென்டர்ல வந்தா கண்டிப்பா பால் அடிப்பான் அவன் காசு அவன் ஃபினிஷர் அதிகம் நீ கோல் போடுறது டக்கு டக்குன்னு போடுவான் கரெக்டா போடுவான் அதான் சொன்னேன் கோல் போட்டவே சைடுல ஏறி ஓட ஆரம்பிக்கணும் ஒரு ரவுண்ட் சுத்திட்டு வரணும் அதுதான் செலக்ட் பண்ணான் ஓகே மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆச்சு And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. The action has already started. Well, that had the makings, and the shots! A wonderful effort, all by himself. Endrick really ought to have made that count. He made all the right moves. Madrid with their first corner, the first in the game for either side, actually. What? And now they can spring out of defence. Modric was steaming forward. Mbappe! அவன் சம்பாவரம் ரொம்ப பேர்ல Oh, looks like he's been taken out there. Yeah, they were looking for a counter. சரி அச்சு பரகுட்டா மெஸ்ஸி நோனே பாரு அடிறாங்க பா Busquets. பாத்தியா நான் பண்ணவன And it's Jordi Alba. பொறுமையா பாத்து Jordi Alba. Oh, that's fabulous. Gula. பொறுமையெல்லாம் பார்க்க மாட்டான் அவன் தான் இருப்பான் கோல் தடுக்கணும்ல and simple. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Sergio Busquets' quality is beyond reproach. I'm sure he'll assume the role of a deep line playmaker again, a destroyer. Player எல்லாம் காலி பண்ண முடி பண்ணிட்டான் பர்ரி பர்றா The most elastic of saves. Mbappe is offering a right smile there. பாரு அச்சு மெச்சி திருப்பி போட்டு போய்ட்டான் கரண்ட் கட்டு நினைக்கிறா இது அதுலயே வரும் மேட்ச்லயே வரும் அதுலயே காட்டும் ஜெய் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து கொடுக்க நினைக்கிறேன் Emma bro Archie. You won புத்தி ஜெயிச்சா என்ன ப்ரோ ஆச்சா இவன் என்ன ஆச்சு போட்டுக்கான் டிசி என்ன ஆச்சு டிசி உனக்கு கரண்ட் போலியா என்ன ஆச்சு டிஸ்கார்டு வா இல்ல மேட்ச் ஸ்டார்ட்னே ஆக்சி கூட அவர் நெட்வொர்க் டக்குன்னு கட் ஆயிட்டு வந்திருக்கும் ஜாயின் ஆயிருக்கான் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு பரவாயில்ல திரும்பி ஜாயின் பண்ணுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பரவாயில்ல என்ன ஸ்டார்ட் ஆயிச்சா ஸ்டார்ட் பரவாயில்ல ஸ்டார்ட் பண்ணு ஆட்டோ பவர் டீம் மாத்திக்கிட்டு தெரியாம குத்துறான் மக்க டீம் தான் குத்துறான் கவலைப்படாத என்னாச்சு ப்ரோ ஆமா ப்ரோ ஏதோ கேன்சல் ஆயிருக்கு இன்னொரு மேட்ச் நடக்கட்டும் பார்க்கணும் எதுவும் மாத்ததுடா அப்படா ஐயோ அந்த பார்க்குடா எங்க நடக்குது பார்க் இது
வேற பார்க் இது கார்லாம் உள்ள வரும் திடீர்னு ஏறி உள்ள விட்டுருங்க ஜிடில இருந்து ஆளுங்க வருவாங்க உள்ள திடீர்னு அம்பேர் இல்ல அந்த டீட்டெயிலா பத்தி சொல்லணும் இது Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. எங்க ஏட்றமே அந்த இது இல்ல ஸ்பீட் இல்ல அதுல தான் இது அந்த ப்ளஸ் தான் started here. பாஸ்லோனா தெரிஞ்சிருக்கணும் கரெக்ட்டா இருந்திருக்கணும் ஸ்பீட் கரெக்ட்டா இருந்திருக்கணும் டின்னெஸ்ல Endrick puts his foot on the gas. பேர்றாது Great defending, strong and determined. It's great defensive work. It doesn't take too much imagination. அவனும் கூட சேர்ந்து வந்து வந்துட்டான். Well, he's not the type that's short on self-belief, so that could rub off on his teammates now. Allah. And now they can spring out of defense. என்ன பண்ணீங்க? ஏதோ பண்ணீங்க. It's not taken him long, and that's going to be a booking. That's really well cleared. Engages and forces him off the ball. Well, that was well positioned and well pitched. That's a foul. Free kick's been given. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Just the keeper to beat! There's the hit! It's there! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. And he looks hungry for more. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. மேட்ச் பிறகு நான் இங்க ரெண்டு சான்ஸ் கொடுக்கணும்னு வரும்ல இவனுக்கு ரெண்டு கொடுக்கணுமே இருக்குமே இல்ல இந்த மேட்ச் முடிட்டோம் ப்ரோ இந்த மேட்ச் முடிட்டோம் எதுக்கு அந்த டீம் கேட்டா just off target. Yeah, that's a decent try when you consider the range. Allah, ayyo, avunu nadi peda. Just not quite right. That was very necessary. There will be a throw in. Messi. Oh, he's burst through. Foot in. Konja late aichu. Konja late aichu. அதான் கொஞ்சம் நின்று பார்த்து அவன் கொஞ்சம் தூரமாக தான் பார்த்துட்டு Pass just lacking in accuracy. Traumeri. Oh, strongly challenged there. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. என்ன பண்ண Mbappe. சரிக்கு வந்து On the way past. And that's a good decent hit. Oh, the ball in he goes again. Oh, nearly. Nearly is nothing. I think his face smacks of disbelief as opposed to disappointment. He thought he was about to score. ஜாலியா ட்ரை பண்ணிருக்கான் அவன் எகிரி தடுறான் No, that was never going to make it. Endrick.
And that's a goal kick. And it's Messi. And here's Messi. Whistle's gone, that's a foul. Red color போடுறா red color red color And that means red. என்ன பண்ணாம Players are making their point, but the அங்க பாரு referee முட்டி எப்படி played them all away. முட்டி தட்டுறியா முட்டில டக் டக் Scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. It is a fair distance from goal. I'm not sure if they'll have a go. அது உள்ள Great reaction. He's done very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. அங்கன்னு ஓடி வந்து கோல் கீப்பர் ஒரு அடி டக்குன்னு அடிக்கணும் தடுக்கிறான் அவன் அதெல்லாம் ஸ்பீடே இல்லை பாக்ஸ் ஏத்து வந்தா கரெக்டா யாருமே தொல்ல நீ அச்சு அங்க போய் தப்பு அவன் கால வச்சிரு அவன் தான் ஓடுவான் Well, for me, what makes it is the fact that everyone in this team has the courage to shoot the ball. Could be danger here. He is Bellingham. They've scored. And with that goal comes comfort. And that is fabulous. A true beauty of a goal. Yeah, and it's not a surprise. அப்படியே திருப்பி குத்திட்டியடா அவன் நல்லா நெத்துன் போய்டா be generated on the ball. Great hit. Madrid are doing very nicely, thank you. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Jordi Alba. நீ ரெடியா இரு உடனே வெயிட் பண்ணாத எடுத்துட்டானே அடி நிக்காத டக்கு நீ எடுக்க பாரு நீ எல்லாம் குத்து மாத்திட்டு டக்கு well marshaled there because he was denied the opportunity to turn. அவன் அங்க இருக்கறான் பொறுமையா தும்பா That's a promising run he's making on the right. டக்கு டக்கு And that's another good win of the கால ball. குறுக்குல விட்டான் அவன் கார குறுக்குல விட்டான் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அதெல்லாம் அப்பா எல்லாம் என்னது ஒண்ணும் இல்ல இதோட மோசமெல்லாம் அவன் பண்ணிட்டான் அங்க பாருங்க பாத்தீங்களா இல்லையா மூக்குல தேஞ்சு போச்சு நீதான் அவன் பாருங்களேன் போறோம் அப்படியே புடிச்சு விட்டான் மூக்கெல்லாம் போச்சு A real chance then to ease this unpleasant predicament. This certainly looks appetising, well within shooting range. Messi! Bro! Amma just keeper. It's loose now and they want to get it தொடாத நீ பால் தொடாத கமிட் ஒன்னு கடிங்க நான் வெயிட் பண்ணு கேமரா பால் கையில வச்சிரேன்டா சைடு கொடுக்கல மத் செகண்ட் தட்டு ஏய் எக்ஸ்பெக்ட் பாஸ் பண்ணிட்டேன்டா உடனே பாஸ் பண்றான் That's a lovely neat pass. தட்ட பத்தியா Messi and Messi. அவன் கால் பாயத்துல And collective relief etched on the faces of the defenders. Really was just waiting to pass on any slip up and he was gifted a chance. Back play. Big header. Our teammate தள்ள தட்டி விட்டான். It wasn't the worst decision in the world to go for the shot, even if he was being closely marshalled. அல்ல முன்னாடி மாத்து. He's got the beating of his man.
அச்சு வச்சிரவன்லாம் பாக்க. The referee's awarded a free Half kick. time. Half time இல்ல வேற எதுனா இருந்தது. தாதா முப்பப்பே அவன ரெட் எடுத்துட்டு வெளிய வந்து. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அந்த டீம் மொத்தம் காலி. அத்தாகரி அவனும் இருக்க மாட்டான் காலியான. Oh, that is a Come nice on, touch. try பண்ணு. He's had a hit. Oh, no shortage of confidence there. Well, the balance and close control on கால the விட்டமே was தெரியல. really sweet. The finish left a sour taste. வாட்டிங்க யாரு? This possibly the last play of the half. And the referee brings the first half to a close. Some first half thoughts? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? Kindly remove it, as it is about to be towed away. There's the start of the second half. Before they ஏன் அந்த கோல் நல்ல போய்ட்டான். ஐயோ they can't afford to slip up and concede. அவன் கால் வச்சுடு. The next goal. Mbappe! Now, Goal he's been keeper caught on it here. மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் கொடுக்கணும் அவனுதான். Had a foul? Yes, Hey. the referee's given it. அப்படியே உன்னை பிடிச்சி நவுத்து விட்டு போறோம். And it's played forward. Bumps him off it and wins back the ball. They've got to make this nice and quick. And they win it back again. குறுக்குல ஒரு டம்மி ஓடி வந்துனே இருந்தா குறுக்குல சும்மா அதுல வந்துச்சு. Has a goal! அவன்டா கோல் கீப்பர் டமாலி அவங்கடா. So easily have been different. ஒண்ணுமே ஸ்பீட் இல்ல மேட்ச் ஆகி வரீங்க ரொம்ப தடுக்குமா ரெண்டு ஒரே ஸ்பீட் தான் வருவீங்க. Second corner of the game. தனியா லைட்டா நீ வந்தானே நீ ஓட்டுருவ. ஸ்பீட் தானே சின்ன பையன் தானே இங்க எல்லாம் வயசானவங்களாச்சு. And it's there! And the lead is 3. It is surely done. Bellingham at his razor-sharp best there. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Number 5, Bellingham. Madrid find a position of real strength now. நான் உன்னை நம்பவே மாட்டேன் உனக்கு தெரியும். It's a really well measured ball. ஏண்டா வெள்ளம் They can't read. ஓடு Good running, strong and purposeful. Muscular approach does pay off here. எல்லாம் சின்ன பசங்க. Got a shot away. That tested the ஏண்டா அவனுக்கு தண்ணி ஒரு அவார்டே கூட இல்ல. அவன் எப்பெல்லாம் தடுக்கிறான் அவன். Precision. பாரு அவன் எக்கிரி தட்டு கீழே ஊந்துட்டு பாக்குறான். உள்ள போய் சேர்ந்து எக்கி பாக்குறான் உடனே. Up he goes. Harmlessly behind. கையில பார்த்தா ரெட் கார்டு கொடுத்துறாங்க பாரு. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Modric. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Vallejo calmly anticipates. இவங்க சப்போர்ட் பண்றாங்க போடு. Driving forward. கத்திங்கறாங்க. And they're not going to make any further progress now. ஆமா அவங்க சப்போர்ட் எடுத்தா போடு. He's tried one. பண்றானே. அவன் பார்க்கறானே தான். Certainly not what he had in அவனுக்கு mind. தோஷம் பார்த்துச்சான். Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the அவங்களுக்கு break. அந்த சைடு அப்படி அந்த சைடு ஒண்ணு வரும். கேட்டாலே. ரைட்ல பார்த்தேல ஃபிளாக்லாம் பறக்குது உனக்கு.
Well read, nice interception. அவ்வளவுதான் போடு. Closing in on goal. அவ்வளவுதான். What's he given? So a big chance now from 12 yards. பாக்ஸ்க்குள்ள வச்சிராம. அதான் பாக்ஸ்க்குள்ள வச்சாங்க பாரு. Eyeball to eyeball with the goalkeeper. கரெக்ட்டா. ஒரு கலாய்ச்சி போட்டு. Thank you. Not a twitch, not a blink. Well, I'm not sure what body language the keeper was trying to read, but it didn't work. யார் பவர் அவன் தான் பவர் அவனை தான் கொடுப்பாங்க அவன் தான் கரெக்டா போடுவான் அவன் தான் Number 10, Lionel Messi. So is this the start of a comeback? டைம் இல்ல நீ அடி விளையாடு Well, now here's a good battle. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. அவன் தான் சொல்ல பாரு பால் விட்டு கால்ல தட்டு Oh, he couldn't quite make it. Nice interception. His positioning was spot on. Now it's Mbappe, and he's been shifted off it. والله okay If they want to counter, they could do with more speed. And the whistler's gone for a reckless challenge there. And the referee Let has it shown go. him a yellow card. I just think it was a cheap foul to give away. பாரு கால் என்ன பண்ற மத்தல என்னாச்சு மொத்த ரெட் கார்டு ரெண்டு எல்லோ கார்டு 3 எல்லோ கார்டு எதுல மாத்தணும் டீம் மாத்து எதுல மாத்தணும் டீம் மாத்து இதுல மாத்தலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்ம் மாத்தி வச்சிரேன் பாப்போம் ஒரு ரெண்டு பேர் என்ன இல்ல அதுதான் இப்ப வந்து நாங்க 3 பேர் இருக்கோம் பாரு அப்படினால வின்னானதுல 2 பேர் இருக்கோம் நானும் எங்க அண்ணன் இருக்கோம் இவங்க 2 பேர்ல யாருன்னா ஒருத்தர் செலக்ட் ஆயிடுவாங்க இவங்க 2 பேர்ல இப்ப புஜ்ஜி இல்ல டிஎச் யாருன்னா ஒருத்தர் செலக்ட் ஆவாங்க இல்ல இது அதான் நாங்க 3 பேர் டிஎச் இருந்தா 3 பேர் ஆயிடும் 3 பேர் ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ உனக்கும் மேட்சுக்கும் ஒரு மேட்ச் நடக்கும் இப்ப அதுல ஜெயிக்கிறவங்க யாருன்னா ஒரு ஆள் வருவாங்க 4 பேர் இப்ப 4 பேர் நடக்கும் அட் டைம்ல 2 மேட்சும் ஒரே டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க 2 பேர் அப்படியே வச்சு முடிச்சிடலாம் டக்குன்னு கோஆர்டினேட் வேற விளையாடணும் இது தவுக்குறவங்க மேக்ஸிமம் ப்ரோ இந்த மேட்ச்ல யார் தவுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஜி மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அவனுக்கு சான்ஸா இருக்கும் வேற மேட்ச் தானா இப்ப ஸ்டார்ட் ஆயிடும் அந்த டைம்ல அவன் சான்ஸ் கோல் போட்டுருக்கான் குத்துறான் நினைக்கிறேன் The pass has gone astray. It's ruffled a few feathers, but well dealt with. Now, what about a counter-attack? Chouameni gets over and intercepts. Deftly away.
front-footed பாரு pressing வந்தாலும் going on இடிறான் பாரு here. அவன் தட்டா He's had a fair tumble under that challenge. Good work அதான் on the நினைக்கிறேன் right அடிக்கிறது flank எப்படின்னு ட்ரைனிங் here. எடுத்துருக்கான்னு நினைக்கிறேன் அவன் பாக்ஸரு And a shot! ஆமா And somehow he அங்கேயே managed to கோல் miss கீப்பர் it. இருக்கான்ல He's என்ன definitely பண்றது playing with a lot more conviction. இவ்வளவு This ஃப்ரெஷ்ஷா team இருந்தாலும் should அவன் look to அப்படிதான் him to இருக்கும் produce the catalyst for a comeback. Corner number 4 coming up here. ஒரு ஆள் வருவான் பாரு அங்க போய் ரெண்டு பேர் பே நீ ட்ரை பண்ணு போகுது பாக்ஸ் Cleared without ஓ complication. ஐடி புடிச்சிக்கிறான் வெடியா எக்ஸைட் Is there any support? He might not. Great hits! பாக்ஸ் டே கால் Fran தட்டா Garcia gets good distance on it. அவன் கால் வச்சிரு அது முப்பது கால் வச்சு Good running Oh, with la, the la. ball. He's gone for goal! அவன் It's off target and by quite a way. Well, that's a sign that he clearly feels the need to take it upon himself to try and get his side back into this. அங்கதான் நான் முன்னாடி தான் இருக்கறான் Now it's Mbappe. அவன் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணி Diving கொடுப்பேன் on and making good நான் progress. வச்சிருப்பேன் Mbappe had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. அவ்வளவுதான் ஏன்டா Now it's கரெக்டா எடுத்துட்டு Mbappe. திரும்பி அவங்கிட்ட திரும்பி That's good running with the ball. இங்க So Yanda. nearly the perfect ball. முடிப்பது ட்ரை பண்ணலாம் உள்ள வரது Not the best distribution from the இருந்தாலும் keeper. பிரச்சனை இல்லை உனக்கு இன்னும் சான்ஸ் இருக்கு நீ உள்ள வரது He's found a way through. தெரியல சைலண்டா எல்லாம் ட்ரைனிங் எடுத்துன்னு பேர் நினைக்கிறேன் It's going to be 5 extra minutes. மேக்ஸ் ப்ரோ அடுத்தது உங்க மேட்ச் தான் வரப்போகுது ரெடியா இருங்க Driving on and making good progress. யார் தோக்குறாங்களோ அவங்க கூட He's had a shot. எல்லாம் புடிச்சுதான் ப்ரோ உங்களுக்கு ஆப்பனன்ட் Penalty. So a big chance now from 12 yards. என்ன பண்ண Game taken. Well, it was Mupara. deliberate, it was cynical, Achi, and Mupara. you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Well, the keepers these days have done their homework. அடப்பாவி கோல் பட்டன் மறந்துட்டான் கொண்டாத்துல பாக்ஸ் அது தட்டுறோம் ட்ரையாங்கிள் விடு Not much more than a formality. I just think the keeper committed himself too early. ஒரே ஒரு இன்னொரு அடி டிஜி இன்னும் ஒரே ஒரு டச்சரு அம்மாட்ட ரெண்டு காலுமே நீ அடிச்சுதான் This is threatening to become a எனக்கு really எல்லாம் good குத்து game. மாத்துறான் அந்த இடத்துல இப்போ டக்கு மாத்தி அடி அடி அதான் எப்படி மாத்து Mbappe. அதான் எத்தும்பா And that is as far as it அவ்வளோதான் goes. ஆக்சுவலா Well, this was a game நான் they என்ன could பண்ணுங்க so அவங்க easily have ஆப்பனன்ட் won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. So what do you take away from it all, Jim? Well, look, it was certainly a lot closer than I expected it. தான் சொல்றேங்க ஜி லெஃப்ட் ஹைடு லெஃப்ட் ஹைடு நம்பர் சொல்லட்டுமா ப்ரோ சொல்லவா 06 28 15 72 கான்ஃபிடன்ட் ஆகிறத பத்தி கொஞ்சம் விளையாடணும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ட் ஆகிறத இருக்கு ப்ரோ ஒரு இது இப்போ உங்களுக்கு டீம் மாத்திக்கிற சான்ஸ் கொடுக்கலாமா ஆமா ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ மாத்திட்டா என்ன வேணா வச்சுக்கலான்னு கொடுத்துடலாமா எல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆயிடுவாங்க ஆமா டோர்னமெண்ட்ல இந்த மேட்ச் இந்த மைக்கேல் ப்ரோ பரவாயில்ல
இதை வச்சு விளையாடுவான். சரி வச்சு என்ன டீம் ஒன்று வச்சு விளையாடுங்க. ஆனா அதே வச்சு விளையாடுவான். இல்லை வச்சு விளையாடு என்ன விளையாட விடுங்க அவ்வளோதான். எல்லாரும் ஒரு ஃப்ரீயாக இருக்கட்டும் விடு. எது அப்படி இருக்கு? அப்பனா அந்த மேட்ச் இது வச்சு தான் ஜெயிச்சுட்டு இருந்தேன். எவ்வளவு தோத்தனா நான் அந்த வச்சு தான் தோச்சிருக்கேன். இப்போ அந்த டீம் வச்சு தான் விளையாண்டதான் கணக்கு வரும். இந்த மேட்ச் எப்படி வேணா விளையாடலாம். புரியல. உங்களுக்கு சான்ஸ் 2 பேருக்கு கிடைக்குது. கடைசி மேட்ச் 2 பேருக்கும் ட்ரை பண்ணுங்க. மாட்டிக்கிட்டு இதெல்லாம் ஒன்று ஃபன் டோர்னமெண்ட் தான். இதெல்லாம் ஒன்று பிரச்சனை இல்லை. நீ என்ன டீம் ப்ரா? அதான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி கரெக்டா போறாரு. கீழே வரணும் ப்ரா. அதுக்கு மேல இருக்கிறது பயங்கரமான டீம் பாத்துங்க. ஆமா உங்க இஷ்டம் ப்ரா. யார் வேணா வச்சுக்கலாம் ப்ரா. யார் வேணா வச்சுங்க ப்ரா. நீ கூட மாத்திக்கிடா. சொல்றேன் நான் சொல்றேன். புரியா ஓடு 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 மேல கீழே கீழே வா. எவ்வளவு ஸ்பீடா இருப்பாங்க பாரு. இப்ப நீ நிறைய விளையாடிப்பேன். அவன் டீம்ல இருக்கிற மெயின் பிளேயர் உன் டீம்ல ஒரு ஆள் மெயின் பிளேயர். டபுள் ஆக்ஷன் வருது. அவன் இருப்பான் ஸ்பெயின் ஆள். அவன் இல்ல ப்ரோ வேற டீம் தான். வெயிட் ஏதோ சரி நம்ம நான் டீம் வேணா வச்சுக்கலாம். யார் வேணாலும் இன்வைட் விடுங்க ஃப்ரீயா. டீம் என்ன வேணா வச்சுக்கலான்னு சூஸ் பண்ணிட்டோம் ப்ரா. அவங்க ஃப்ரீயா விட்ட எல்லாரும். மேக்ஸ் ப்ரோக்கும் புச்சிக்கு நடக்குது. இப்ப இவங்க ஜெயிக்கிறவங்க 4வது வேலை ஒத்துருவாங்க ஃபைனலுக்குள்ள. இல்ல மேக்ஸ் ப்ரோ ஏதோ சொல்ல வராரு. இருங்க என்ன ப்ரோ? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. So all eyes on Max Bar, this famous stadium, still very much the venue historically for football globally. Max Bar வந்து ஸ்பெயின். என்ன பண்றா? ஹெல்த் வந்து திட்டு போய் நிக்கறாரு. Here's Nico Williams. அதான் மேக்ஸ் ப்ரோ ட்ரைனிங் தானே எடுத்தீங்க? உண்மையை சொல்லுங்க. கண்டிப்பா மூவ்மெண்ட் பார்த்தா தெரிஞ்சு ப்ரோ எனக்கு. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. சும்மா அந்த கேம் பிளே பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏத்தமே பண்றாரு. எல்லாம் விளையாடுறதுக்கு ஏத்தமே கரெக்டா விளையாடுறாரு. பாக்ஸ் பண்ணுவாரு. And he's there to get it away. Rafinha, not one to pass up the chance to run up the defence. He loves those duels. Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen. Now it's Lewandowski. Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up. இவ்வளவு பெரிய கேப் கொடுத்து பாஸ் பண்ணினா எப்படி உள்ள வந்து எடுக்காம இருப்பாங்க? Maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, when it comes to youth and potential, Peter, it's hard to look past. There's the shot! He's done very well to get to that. Gavi clearly thought he had the beating of the keeper. ஆர்ட் ப்ரோ ஆர்ட் ஐத்தி நோடுங்க சொன்னல அப்பவே தெரியும் சும்மா கேக்குறாரு. உங்களுக்கு உங்க கேட் ஸ்லோன்னு நினைச்சீங்க. Rafinha plays it short. Not quite sure who got the final touch, but it will be another corner. Corner number 2 then.
And it's been taken short. Lewandowski! That was superb goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? So, third corner of the game. They've played it short. Spain are looking to go forward now. Now it's Morata. If you have just joined us, well, you've missed no goals. And here's Morata. Kubasi. Possession football, Jim. Box கொடுக்கணும் bro. Max bro பயங்கரமா இருக்கீங்க. பாருங்க bro. Everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't get away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. Bro, central la box ஊத்துறோம் bro. Central la goal போடுங்க bro டக்குனு. நீ பாஸ் அவரே அதே ஒரு பட்டன் மட்டும் ஐத்தலாம் நோட்டிக்கறாரோ. Gavi going full tilt down the right hand side. Nico Williams. No, that's been intercepted. அப்பர் எல்லாரும் யோசிக்கிறாரு கொஞ்சம் பரவாயில்ல யோசிச்சுதான் விளையாடுறாரு ஆனா யோசிக்கவே இல்லை நான் பார்த்துட்டேன் ஜஸ்ட் பாக்ஸ் கொடுக்கணும் ப்ரா கோல் அடிக்குது பாக்ஸ் கொடுக்கணும் எக்ஸ் கிட்ட பாஸ் ப்ரோ பாக்ஸ் கிட்ட கோல் ப்ரோ அங்க சென்டர்ல இருக்கும்போது பாக்ஸ் கொடுத்துட்டா கோல் போயிட்டு இருப்பீங்க நேரம் Pedri Merino பரவாயில்ல Morata powering forward here. அவரே அந்த Pedri எக்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்பர் அந்த இடத்துல ஓ ஐத்துங்க பாதி வார மேலே ஐத்திட்டு அதுக்கப்புறம் பாக்ஸ் கொடுங்க பாக்ஸ் ஐத்துங்க கோல் கீப்பர் வேலை கேட்டலாம் முடிஞ்சிருக்கும் Rafinha and he's managed to get free. எத்தனை போறான் அவன் சரன் வந்துட்டான் Plenty to aim at. Can he finish? தட்டு தட்டா Oh, it's fallen loose again. கோல் கீப்பர் உள்ள தட்டி விட்டா Looks like an own goal. That can happen to anyone. Goal keeper ulla tatti vittan paarunga bro. It's just the way it is. Ada paavame. Goal keeper confuse aita nigre endha line la tattakunantu. Paru. Oh my god. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Listen, sometimes you need that little bit of luck in games like these. Pedro Porro challenged just a bit on the firm side. La Soman adigo se penalty na. இப்பதான் சொன்னேன் அதுக்குள்ள திரும்பி தட்டி விடுறீங்க Good running, strong and purposeful. நீ நேரா எத்தனை போற பத்தியா Nico Williams. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. 1-0 the score. கால் நடுவுல விட்டா He's picked his way through. அவனுக்கு டாட் அவுட் ஏத்திட்டாங்க Rafinha. He's pulled him up for that challenge. நாங்க பாத்தியா மேக்ஸ் மேல வேலை கட்டாரு நான் பாத்துட்டேன் பால் எங்க போயிடுச்சு எங்க வரீங்க அங்க பாத்துமே சரிக்கின்னு வர்றாரு
He's not got that quite right. Pinches it off him. பேக்ல கிக் பண்றாரு. That has been slung wide. Half time. And that'll be the final action of the first half. செம்ம விளையாடி இருக்காங்க. So the end of the first half, both teams have had their moments. There's been no shortage of எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கோல் போட்டா டிராப் பண்ணிடலாம் பாத்துங்க. Just one goal, and that is the state of it at the break. 1-0. Thank you for your cooperation. Oh, what a terrific சின்ன பையன் விளையாடுறோம். மேட்ச் ப்ரோ இல்லன்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் நல்லா விளையாடுறாங்க. Skelter tempo that has been very open, end to end, ding dong stuff with so much to enjoy. It's a cracking watch. Allah, ayyo. Barcelona leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Barcelona really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. The message is clear, none shall pass. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Now it's Rafinha. Rafinha, shot a goal! Slow attempt, just the wrong outcome. Martinez kept his eye on it, and he's there. அழகா புச்சா. And here's Morata. Merino. Nice spell of possession this. கொஞ்சம் பொறுமையா பாத்தாடுங்க. பொறுமையான எத்தனை அங்க வரையும் போயிட்டீங்களா? ஆமா. மேட்ச் கொடுத்தா நிக்கணும். அவன் கால் படையிலே அவர் பாட்டு போயிட்டாரு. Lewandowski. Fermin. He's found the way through. Can he finish? And he nearly went all the way. Well, it's clear that someone really wants to make a mark here, Pete. He's got away with one there. Well, I think the opposition was pretty sloppy in creating a problem for themselves then, but he was onto it so quickly and very nearly made them pay. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. The ball has bounced loose now. So, Jim, what are you thinking? Well, the message they're sending out now is pretty loud and clear. Let's grab a second goal and give ourselves an element of comfort. அவ்வளவு பொறுமையா பார்த்தாச்சுன்னா அவன் கடிக்க மாட்டானா? Merino stood up well to him there. Fermin picked up. It's Lewandowski. பயத்துல சுட்டர் எங்க? பயத்துல சுட்டர். Oh, what has happened here? He's got the shot away. அப்படி வெளியேற்றா. Goal of the season contender, if only. I just hope you won't let the failure to score affect him. With the ability he has, he can reproduce. ஸ்டார்டிங் செம்மையா பாஸ் பண்ணாரு. அந்த பாஸ் இப்ப பண்ண மாட்டாரு. அதுல அழகா கோல் போடலாம். கோல் போறதுல பாஸ் பண்ணி விட்டுறாரு. Oh, that's fabulous. Lewandowski. Now the finish. Really well taken goal. ஆக்சுவலா என்ன கூட முடியல, டைம் இருக்கு. இல்ல நீ போன பத்தியா கடைசியா வெளியே போகும்போது கேம் பிளான் காமிச்சது. உன்னோட சைடுல போட்டு எல்லாம் கலகலன்னு கார்டு வச்சுக்கிறாங்க ஆளுங்க. So that's two now without reply.
The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. கரெக்டா இருக்கு மேட்ச் கரெக்டா பண்றாரு. Played out to the left flank. Passes short and sharp. அந்த டைம் எங்கே ஏத்துன போறீங்க பாத்தீங்களா அது தெரியல. என்ன bro? டைரக்டர் கோல் கீப்பர் கொடுக்கறாரு bro. Well timed, excellent interception. Pedri, great defending, strong and determined. Showing great feet there. He's shifting through the gears here. Great chance! And more. And they are pulling clear here. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. He weighed up the landscape, Peter, and he stuck it bang in the corner. 77 minutes. Number 6. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Just a talking to, I think. Yes, it is. Oh, இது பண்ணது. அது ஷோல்டர் தான் ப்ரோ. கால்ல பட்டாதான் முக்காசி கார்டு கொடுப்பாங்க. ஷோல்டர்ல படத்துல கம்மி தான் கொடுப்பாங்க. ஷோல்டர்ல அவனுங்க ஷோல்டர் நார்மலா தட்டிப்பாங்க. அதனால எதுவுமே இல்லை. காலில் இருந்து இந்த மாதிரி அடிக்கும் மாதிரி தான் முக்காசி கொடுத்துருவாங்க டக்கு. கீழே அடி இது ஃபுல்லா காலில் தான் இருக்கும். கொடுவாங்க காலில் குக்கி மாரி. And it's Lewandowski. Barcelona are closing in on a comfortable win. He is through here. Pedri. That has not gone well. There they go. Again. Thanks, bro. Guilty party there. And that's going to be a booking. Looks like he's picked up a bit of a knock from that challenge. Bro, goal போறாள் bro, finisher bro. பாருங்களேன், கரெக்டா கால் தட்டி விட்டுக்கிறீங்க. What a save by David Raya! Max. Oh, he's been there's sticks it away. Extra. It is no contest. It is a landslide. A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. The finish is so often the critical part, and we've just seen an example. அவன் தான் டூப்ளிகேட் இருப்பான் மேட்ச்ல. அவனோட இன்னொருத்தர் இருப்பான்ல, ரெண்டு பேரே ஒரே தான். It's become a case of men against boys. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to ஒரு கோல் போடுங்க, அது போதும். There could be more on the way. ஒரு கோல் போடுங்க பாப்பா. Shifted it to the flank. Nico Williams. Ball's gone out of play. ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட்டா பாஸ் பண்ணீங்க. பாஸ் சும்மா பண்ணீங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் ஆனா கரெக்ட்டா போச்சு. எல்லாம் லைன் கரெக்ட்டா உள்ள போச்சு. அதான். Oh, red. Nice interception. Camera. Lewandowski. Oh, he's burst through. Laporte. மாத்தி மாத்தி விளையாடுங்க அப்படி. Into a minimum of 4 minutes additional time. That's just playing it safe and simple. And smartly reclaimed. நாடி போயிட்டீங்களே. Decent progress down the left. பாருங்க அவன் திருப்பம். திருப்பி அதேதான் பண்றான். ஒரே மூவ். Yamal. It's Pedri. And with that, the final whistle. This is a side which is purring, picture perfect to win. They will relish having pulverised what was put in front of them. It was a pulsating performance. Lewandowski voted man of the match, and deservedly so. With the father of a boy. Would you say? Hey,
ஆமா தரதான் என்னது லைவ்ல தான் கிடையாது பரவாயில்லப்பா. பப்பரமா பாருங்க பொறுமையா உட்காந்து. அவர் பார்க்க ஆக்சுவலா ரெடி கிடைக்கிறீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? அவர் மறுபடியும் வெறியில இருக்காரு, அடிக்கணும். கிளம்புங்க, அவ்வளவுதான் லீவ் பண்ணுங்க. வர 4 பேர் பேரும் போடுங்க. எனக்கு போடுறா, எனக்கு போடு, உங்க 2 பேரும் போடு, அவங்க ஒட்டி வச்சு உங்க பேரு யார் வந்து அவங்க கொடுக்குறோம். நானும் இருக்குண்டா. நீ இருக்குடா, நீ அடுத்ததுடா, உனக்கு அடுத்தது அப்படியே சூஸ் ஆகிடும்டா. இறக்க ஒருத்தர் வச்சுட்டு உனக்கு எனக்கும் இவங்க யாராவது ஒருத்தர் வருவாங்க. அது அங்க சொல்லு தெரியவா மைக்கு வச்சு ஏன்னு சொல்றதுக்கு எல்லாரும் ஆல்ரெடி நான் பேசி எனக்கே கேக்குதுடா. பாலா நம்பரா எழுது, அது இருக்கும் பாலான்னு போட்டுருக்கோம். இந்த நம்பரா எழுது. நான் சொன்னல ட்ரைனிங் எடுக்கல, ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டு வந்துக்கிறாரு. ஓகே சுத்த ஆரம்பிச்சாருடா. செட் பண்ணிட்டு நம்ம கடல்ல வந்துச்சு. எவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்து எதை வேலை பார்த்துட்டு என்ன ப்ரோ பண்ணீங்க? கடல்ல வருது. முன்னாடி என்ன என் பேர் இது வருது அடிக்குது. உச்சி கேமரா அது என்ன ப்ரோ உச்சி கேமரா? பரவாயில்லையா? சரி யார் சுத்துறது? என்ன கலங்களா தெரியுது எல்லாம் பிளர்ரா. பரவாயில்ல. சரி சுத்தி விடுங்க ப்ரோ. யாரு ஃபர்ஸ்ட்? ஆஹா உன்னதான் ஃபர்ஸ்ட். அடுத்து டிஎஃப்சி ப்ரோ தான். அவனுக்கு எனக்கு வராது. எனக்கு பிரச்சனை விடுங்க. சரி பாப்போம். இப்ப யார் சொல்றானே? ஓ இருங்க. கேக்குமா? ஆமா இப்ப நம்ம 2 பேர் சலிச்சே பண்ணல. ஆமா அப்படியா? புரியல என்ன ப்ரோ? செமி ஃபைனலா இந்த மேட்ச் வின் பண்றவங்க ஃபைனல்ல ஒரு ஆள் போய் நிப்பாங்க. எனக்கும் பூச்சிக்கு நடக்கும். அப்ப அதுல இருந்து ஃபைனலுக்கு போவாங்க. அப்ப அவங்க 2 பேர் நடக்கும். ஓகே ஓகே டேஸ்ட் ப்ரோ வரீங்களா? நம்பர் இப்போ ஏற்கனவே போட்டதுதான். பா நம்பர் இல்ல பா இல்ல ப்ரோ இங்க பேசிட்டு இருக்காங்க. இல்ல இங்க 0628 கரெக்ட்டா இப்பதான் கனெக்ட் 1572. பா இதுல நம்பர் இல்ல. தமிழ்ல பாபுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு எழுதி இருக்கு. ஆனா அது வந்து சித்தப்பாது போல. ஆனா இதுல இங்கிலீஷ்ல ஒன்னு பாபுன்னு போட்டுருக்கு. ரெண்டுமே ஆகுதுனா அப்ப அந்த இன்னொரு நபர் யாருன்னு எனக்கு தெரியல. தெரியாது. பாலான்னு ஒண்ணு இருக்குப்பா. ஆனா அந்த பாலா பேர் இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும். அந்த பாலா எனக்கு எந்த பாலான்னு தெரியல. பின்னாடி ஏதோ பெரிய கேம் மாத்திரை போட்டு 10 மணி நைட். மாத்திரை போட்டு 10 மணி நைட். நாளைக்கு நீங்க லீவு. நான் தான் கிட்ட இருக்கேன். நாளைக்கு விளையாடலாம்னு சொன்னாங்க கேம். ட்ரை பண்ணுவோம். நானும் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். ஏதோ கேம் ஒன்று வந்து ஸ்டோரி கேம் விளையாடலாம். இது பேர் இப்போ விட்டாங்களே ஃப்ரீயா எபிக்ல. டெட்லைன்டா அதுவும் நல்லா தான் இருக்கு. நானும் ஜிஎஃப்ஜி அப்புறம் இந்த பையன் பசங்க 3 பேர் பண்ணியிருந்தோம். நடுவில் என்ன ஆச்சுன்னா 2 பேரும் ஒழுங்கா வரல. நான் இருந்தேன் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு தமிழ்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு உட்காந்துருந்தேன். மழை வந்துச்சு நினைக்கிறேன். மழை வச்சுங்க சமையல். அவ்வளோதான் வெளியே கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணி 10 நிமிஷம் ஆகுதா? ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமா?
மைக் ஆன் பண்ணுமா? மைக் ஆன்ல தான்டா இருக்கு. மைக் டெஸ்டிங் கேக்குதா? 56 9656. எப்படியும் கை கால் வச்சு உடைக்க போறோம், அது மட்டும் தெரிஞ்சு போச்சு. இப்போ எங்க டீம்ல வந்து ஒரே ஒரு பிளேயர் தான் நல்ல பிளேயர், பாத்துக்க. எங்க அவன் பாத்ரூம் போயிட்டான். நல்ல டீம் தானே ப்ரோ இருந்துச்சு, என்ன ப்ரோ மாத்தலாம்? எதுனா வச்சுக்கலாமா? இது வெளியே வந்துடல, வெளியே வெளியே வந்துடல. ஆமாம், டைம் உங்களை செட் பண்ணிடணும். ஆன்லைன் தான் அப்படி வரும். மேட்ச் போயிட்டு தான் வெளியே வரணும். So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. ஒரு செகண்ட் வெளியே வந்தேன். நினைச்சேன் நான் அப்பவே இவன் அங்கதான் தேடுறான். கிடைச்சது அவளை வைக்கும் போது பார்த்தான், எனக்கு டவுட்டா இருக்கும். அப்படியே ஆன்லயே இருக்கு. ஓகே, அப்படியே கொடுத்துருவோம்.
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. And so a wonderful view of this most hallowed turf. A truly special feeling, no matter who is playing at Wembley. Wembley Stadium, connected by EE. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Mohamed Salah. It's Salah! It's run loose. Who's going to get there? Bradley made a search from full-back, as it turned out unsuccessfully. He is through here. Header! And kept out by the most elastic of saves. Haaland really must be thinking what he has to do to score there. Now it's Foden. Foden carries the ball down the right. Oh, no question, that's a foul. அது அப்பவே கொடுத்துருக்கணும், மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Peter, this lad, Dominic Szoboszlai, is someone I'm going to keep an eye on here. I like the fact that he's one of the cleanest strikers of the ball, which really shows in both his passing and his attempts at goal. And I can see him drifting in and out, receiving the ball, driving forward into those half spaces and looking to deliver the key pass or get one away himself. Yeah, I'm inclined to agree. Has a look and has a go. Oh, bang on target. Hey! Jones did well to step in there. That was more than necessary. Showing great feet there. Rodri does really well to win the ball there. Rodri did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, that's fabulous. Doku. And he was alert to it. De Bruyne. Ruben Dias. Foden is onto this. Well, nothing to report in terms of goals, but it's not for the want of trying. Yeah, the tempo is strong and the game has flair and lots of potential for me. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. அதான் நான் நினைச்சேன், அந்த இடத்துல ஒன்று ஸ்டக்ல ஆச்சு லைட்டா. அது பால் அப்பவே இதாச்சு, அது தெரியுது. அவ்வளவு பெருமையா சொல்றான் பாருங்க, அத அவனுக்கு அவ்வளவு பெருமையா இருக்குது. And it's hoisted clear. Foden, great hit. அது நல்லது நல்லது. Diaz, and he's been shifted off it. Liverpool upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. Oh, that is a nice touch. Jones, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. அடிப்பான் தெரிஞ்சுதான் பயந்துட்டே விளையாடிட்டு இருக்கேன். நல்ல பிளேஸ்ல வந்தாங்கன்னா மாத்திடுறது உடனே. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. He's picked his way through. It's a mighty effort.
Denied by an instinctive save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. ஐயோ மறுபடியும் அதர He's managed to get himself இல்ல அங்க ஒரு ஃபவுல் ஆச்சு பாரு இல்ல பாவா சரி என்னடா டேய் நீ என்ன வெளிய வந்து நிக்கிற Kovacic. Akanji. தர்மா விளையாடுமா பண்றேன் He's had it nicked away. ஒண்ணல Kovacic. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. It's still 0-0, but no shortage of effort. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. De Bruyne. This is what good chemistry is all about. Doku. Tries to get it clear. Oh, he's caught it. நான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன்டா வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் ஏதாவது பண்ணுவாங்க உன்னை நம்பி தானே நாங்கள் ஸ்லோவா விளையாடிட்டு பார்த்தல வாய்ப்பை இந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா நமக்கு சொல்லு பார்க்கலாம் எப்படி லெஃப்ட் சைட் காரணம் பிடிப்பான் அவன் சொல்ல போடு தடுத்தடி தெரியும் தடுப்படி தெரியும் நான் பார்த்த எல்லாத்துலயும் நீ லெஃப்ட் சைட்ல மட்டும் தான் தடுக்கிறேன் அவன் அந்த சைடு மட்டும் தான் கிரிக்கெட் தடுக்கிறான் ஏன் அடிப்போம் So the first goal of the game. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now, and the other has to tone it down. He's not played the ball as a foul. பார்த்தே இல்லையா வரவன கூட இடிச்சு The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. 1-0. பாத்து நானே மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் முடிஞ்சு போச்சு சரி வாங்கடா தம்பிடா அவ்வளவுதான் பாத்தேல பறந்தது கேப்டன் No surprise, that's a booking. ஏதோ பாவையாக டீம் ஆளுங்களா நல்ல வேலை அவன் சென்டர்ல இருந்தனால தப்பிச்சுக்கிறான் அவன் கிட்ட போல பால் இதெல்லாம் வருது It's a loose ball. And a shot. And that's it for the first half. அவங்க இதெல்லாம் இல்ல Well, a very decent watch up to now, but just the one goal so far. It has been competitive and combative throughout. Things are looking good for Oh, what a terrific 45 minutes, all triggered by a helter-skelter tempo that has, been very open, end-to-end, ding-dong stuff, with so much to enjoy. It's a cracking watch. Leading 1-0 at the break. And the action is back on the way. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and get some free-flowing football. He's got away. Oh,
That was one big no-no. அவளை பார்த்து எனக்கு பயமா இருக்கடா, என்ன பண்றதே தெரியல, இடத்துல யோசிக்க முடியல. டக்குனு அடிச்சு விட்டு பிறகு ஓடிடுறாரு. எங்க டீம்ல சைடுல ஓடியாதுக்கு ஒரு ஆள் தான் வச்சிருக்கேன் நானு. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. ஐயோ, Good determined இவங்க கொஞ்ச நேரம் running விளையாட there. Back by the அடிக்க defence. Yeah, the confidence we can admire, the decision making we can't. He learned from it. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Oh, what a play! அதுலடா ஆளு. And the அவ கால counter போய். is on. Great ball. He's had a hit. அது ஓவர் It's ஆயிடுச்சு. off target and by quite a way. கொஞ்சம் Do I really பழக்கமா need அவனை to இல்ல. tell Peter that he has to அதான் do பால் better, கோலுக்குள்ள எடுத்து வந்து especially போடலாம் ட்ரை from there. பண்றேன். Oh, this looks sharp. Excellent challenge there, uncompromising. And here's Foden. Haaland. Now then, the ball's come loose. He's had it taken off him. Now it's Diaz. Driving on and making good progress. Nice ball, No, and he's no, in no, no. here. Akanji. சரியான சான்ஸ் தான அவருக்கு. That's what has to be done now. No question about it. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. ஆஃப்டர் இது என்னாச்சு? இல்ல இது Diaz gets flagged offside. ஓகே கரெக்ட். யாரு அங்க யாருமே இல்ல. என் செட்டிங்கே வேற அங்க. Your impression so far, Jim? Peter, they're leaving Hey, nobody no, guessing Carlo now. Valic This is is a decisive attempt to go further in front. Van Dijk is there and he can get that clear. Oh, well played. That has snuffed out the danger. I think that's என்னடா செக்க? ஐயோ. தெரியுது அங்கலடா, அங்க லைன் ஆள் இல்லடா. Kovacic. De Bruyne. Oh, that was expansive and incisive, the type of move. Oh, smashing header! ரைட் அடிக்கிட்டே இருக்கும். Hit on that, but couldn't score. Well, it really தலைய shouldn't ஓடிக்கிட்டு be மண்டைய allowed ஓடிக்கிட்டு to happen ஒருத்தர் again. It needs to be dealt with at source. And we have our very first corner. And now they can spring out of defence. மேல ரிங்குக்கு மேல. Not the best distribution from the keeper. And they win it back again. De Bruyne. Diaz. Now De Bruyne. De Bruyne has இது got கால் himself a free kick. தட்டினீங்க நான் பார்த்துட்டேன். எல்லாத்தையும் பார்த்தேன். பாருங்க பாத்தே இல்லையா? Ake. Kovacic. Kovacic takes control of it and he's on the move. நான் கொஞ்சம் டைமிங். Diaz. Kovacic. And it's Stones. Diaz. Bumps him off it and wins back the ball. He has found the way through. Oh, look at the space விட மாட்டேன். Liverpool have themselves அந்த ஓரமா தான் தள்ளுவேன். Yes, they do. ஐயோ சான்ஸ் வேற போய் கல்ல It's போட்டு. time to make it matter now. இப்ப டிஃபென்ஸ்க்கு மாறிட்டோம் அப்படியே. அவ்வளவுதான்டா தம்பி. ஓடுங்க போகல எல்லாரும். Get your head down, keep battling away and eventually things might எல்லாம் அங்க change. போயிட்டீங்களா? சந்தோஷம்.
அவ்வளவுதான். அவன் பாரு, Referee's given a throw. அவன் கிடைச்ச சான்ஸ் மிஸ் பண்றான். அப்படின்னு மாத்திடுறான். நோந்து போதடா இருவா. Pinches it off him. Gakpo. அதெல்லாம் கண்டுக்காத தர்மா. And he's managed to get free. Gakpo was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. அடிக்குறாங்க அவனை. No, he's not going to get any further than that. He's shifting through the gears here. அவன் பாறாங்க And he's எப்படி ஆச்சுன்னு. heaved it away. கோல் கிட்ட போறடா எல்லாம் வண்டி ஐத்துவா போல. வெளிய போயிடு. அங்க கார் ரெட் கார். Referee's pulled play back and has booked அவன் it to the டென்ஷன் original ஆயிடுறான். offence. நான் எதுவும் பண்ணலடா, நான் பண்ணவே மாட்டேன், தொடவே மாட்டேன். And he has been அப்ப found. ரப்பர் அங்க பார்த்தே இல்லையா? ஏன் இப்படி விளையாடுற? இங்க வரணும்டா பாலு. And it's De Bruyne. And here's Haaland. Haaland! Well, that's surely a foul free kick. Well, என்னமோ நடந்துச்சு. நான் அடிக்கிறேன். அங்க பாரு. அவன் Denied a clear opportunity, but it had to be done. so a genuine chance to increase the lead. He's shaping up to have a crack from here. எப்படி மாத்துறது? ஓகே. Well, he got rid because he was under pressure. Robertson No chance, powering forward right, here. He's found a way through. Well played. Important challenge that. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. பாலு காலு. Mohamed Salah with the foul. There could be trouble here. எல்லாரும் பயப்படுறாங்க He's keeping his கேட்டலாம். cards in his pocket. Not much time now for anything fresh to happen, I think. 4 added minutes has been indicated. Diaz. Great chance! Just That was a brilliant save. Diaz clearly thought he had the beating of the keeper. The message is simple: defend this with your lives. போடு அடி அடி நீ விளையாடலாம். Soboslai goes short. Salah plays it in. என்னது இது? எது புதுசா இருக்கு? பால் அந்த பக்கம் அடிக்க பார்த்தேன். ஐயோ லைன். That is it. The referee has seen it up. ஜெயிச்சனா? சரி. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the line. Quite a ride. Haaland picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Please put your hands together, everyone, and give Well, our how will boys we a look round back of on that? applause for That is a job well superb done. win. This is one of those games where the result justifies whatever means. மற்ற மேட்ச் எப்படி விளையாடுன்னு தெரியல. எல்லாம் கேரக்டர் அடி வாங்கி டயர்டா இருப்பாங்க. அப்படிலாம் இல்லை, சும்மா இல்ல வெளியே போய் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுத்தாங்க எனக்கு.
ஜாயின் பண்ணு. அதே நம்பர் தான். ஆஹா. ஏர்போர்ட் புரியுதியா? ஏர்போர்ட் எப்போ நான் இங்கே எப்போ வர மாதிரி இருக்கும் நீ பேசுறது அங்க போய் உனக்கு இந்த மேட்சை நீங்க பார்க்கணும், லைவ் தான் பார்க்கணும். 2 பேரும் பிஎஸ் யூடியூப்ல போயிட்டு அதை போய் ஸ்ட்ரீம் போடுங்க. யாருன்னா யூடியூப்ல போயிட்டு அதை வந்து வாட்ஸ்அப் டிஸ்கார்ட்ல போட சொல்லுங்க. PS5 PS4 ஆனால் PS4 வெர்ஷன் தான். டிஸ்கார்டு வேற யாருன்னா யூடியூப்ல போய் அப்படி பார்த்து வைங்க. யார் எனக்குலாம் என்ன ஆகி போற நம்ம எப்பவும் போல வரும். யாரும் கிடையாது. மெஸ்ஸி இதுல மெஸ்ஸி அதுல கிடையாது. பார்த்தனே. ஆஹா எல்லோ நாளை மாத்ததுக்கு ப்ரோ. யோசனை R1 ஏதோ ஒரு 6-1 டர்ன் பண்ணுமா R1 ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் தெரில. டர்ன் பண்ணுமா R1 ஆயிடுச்சு பண்ணுன்ட்டு. எல்லாருமே Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லையா? really get the juices flowing. வீடு மாதிரி இது இடம் One of the most spectacular sights in football. மேட்ச் யாரா ஷேர் பண்றீங்களா? Each on top of the other, right up to the sky in order to accommodate the vast fan base of La Boca's Docklands. We have already started here. And he's had it nicked away. Great defending, strong and determined. Well, he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Great feat, that. Oh, that's fabulous. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Gonzalez. It's a good run down the left-hand side. Now it's Rafinha. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Messi making good progress on the right-hand side. Molina. Looks a foul. Yep, referee's given it. So who is the target now? He's having a look at what's available. Now that's well seen too. Barcelona do have a chance to counter here.
Messi. Oh, this is a very good... And the shots! Can you think of a better way to have started this game? Talk about how to stamp your authority on things. You've just seen it. And that really is so impressive. Yeah, having the thrust to get there is one thing. Having the composure to score is another. I doubt very much that this was in the script. That is good pressure, just hounded him off it. He has found the way through. Gonzalez! And for a moment, time stood still. That's what all good teams do these days. Pressing from the front is highly effective. Nicked it back promptly. Stood up well to him there. That's a promising run he's making on the right. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Barcelona clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. But you know what's coming next, Peter. It has to be with a mean cutting edge. Pressing high and with purpose. That has ended up in no man's land. Messi, given the lift of his goal. And it's Messi. Gavi takes control of it. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0. And he was quick to react. Messi pinches it off him. Oh, that's well spotted. Gonzalez. He's certainly cool there. It's a free kick. Just a talking to, I think. Yes, it is. They're not going to make any further progress now. Now it's Martinez. Half an hour played now. Pedri proves just a little bit too strong. அச்சு நீ கட்டி உண்டாரு சைடா போனல கட்டி தான் விழுவேன். And the finish! And a terrific save from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. He's gone for goal. Yeah. Oh, and they That's really should be made to pay. Well, I think the opposition was pretty sloppy in creating a problem for themselves then, but he was onto it so quickly and very nearly made them pay. That's been cut short. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Now it's Lewandowski.
He's found the way through. That is a brilliant interception. Now, what about a counter-attack? Some good work on the right flank here. He's shifting through the gears here. And here's Lautaro Martinez. Shot could be on. There's the shot! It's loose. Oh, what has happened here? And Messi! Oh, terrific save from the keeper. Messi is offering a right smile there. And we have our very first corner. They've played it short. Messi gets into some space. And again, they run up against stubborn defending. And now the breakaway. Now it's Lewandowski. Gavi. Vermin. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. அந்த கால் பட்டதுக்கு And the first half is done. And it's a half which has simmered along nicely, warming up to what may be a more open second half to follow. What have we learned from the first 45 minutes? A lead that's fully justified for me. They've shown some excellent counter-attacking now, and it's paying dividends. Argentina come in, having established that lead. A game where the narrative is, at least in terms of the scoreline, so far so good. Big chance! That is decidedly lacking. Well, that's why we all say indecision is fatal. Gavi. Barcelona disappointing in the end there. They lack urgency. The pass has gone astray. Oh, good-looking ball. Rafinha. Keeper's got good distance on that. Yamal. And it's Lewandowski. Eric Garcia. Yamal. Mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Defending in numbers sharp. Has a goal! That's caused a worry or two. Now it's Rafinha. Messi. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Now it's Rafinha. Lewandowski. And here's Yamal. He's picked his way through. So we've reached the hour mark. That's what has to be done now, no question about it. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Gonzalez! extra. Nearly is nothing. His reputation is better than what we've just seen. Oh. And here's Lautaro Martinez. Oh, he's put and Martinez! Oh. Backward it goes. And he's heaved it away. Still no way through. The defending here is resolute. And it's a crossfield ball towards the other flank. And it's Lewandowski. He is through here. Real chance! Oh, fine stop from the keeper. Really anticipated that well, didn't he?
Keeper beats it away. Argentina have the chance to go the other way. Martinez. Lewandowski really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. He's got a solid goal. And that could come back to haunt them. That had a lot resting on it, you know, Peter, and he's visibly cross with himself. Yeah. Barcelona needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Rafinha. Decent progress down the left. Gonzalez. And he was quick to react. Argentina still ahead by the game's only goal. Garnacho. That's a good run down the left. And they're on him in a flash. Argentina have really been terrific at snuffing out the threat. Now, வந்து எங்க தஷ்டு போறா பத்தியா கொழுப்பு அவனுக்கு கொஞ்சம் தான் பண்ணனா இருந்திருக்கான் அடிக்கிறீங்க I think it's time for them to concentrate on closing this one out. Excellent challenge there, uncompromising. ஐயோ It's an untidy challenge. Free kick given. நாலு தாண்டிச்சு Molina has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. You just can't argue with the referee there, Peter. He spelt it out for him earlier. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. And that's it. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. யாருமே குரலே காணோம் Messi taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. How do you look back on the game then, Jim? And there's a lot more to read into this game than just the scoreline. So just time for me to say thanks. Thanks, bro. ஹலோ கேக்குதா ஹலோ 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 மைக்கேல் பா எல்லாம் கிளிச் மேட்ச் சும்மா மைக் மட்டும் காட்டுது உண்டும் காட்டுது நான் லைவ்ல பார்க்கவா யாரு மைக்கேல் இப்போ வந்து இதுல ஃபோன் பேசுறாரு அவர் சொல்லிட்டாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் எங்க காணுமே ஓகே ஓகே அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் சத்தமே காணுமே இல்லையே இப்ப யாரு நீ தானே இல்ல விஜய் விஜயா ஆமா
ஹலோ பியூஜ் லெஃப்ட் ஆயிட்டா பியூஜ் லெஃப்ட் ஆயிட்டா டக்குன்னு நம்ம இதாக இருக்கும் இன்னும் முடியல யார் யாரில் டிஹெச் காணோம் புத்தி போய் அவன் ஃபோன் சார்ஜ் இல்லாமல் போயிட்டான் கடைசி மேட்ச் போகுது யூடியூப்பில் தான் போய் பார்க்கணும் பாருங்க வேற யாரும் இல்லை எனக்கு எங்கள் அண்ணனும் தான் வேற யாரும் இல்லை கடைசி Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Every game feels like a special one in Buenos Aires, even more so perhaps in this neighbourhood of Núñez, famously inhabited by a true heavyweight of South American football, River Plate. We have already started here. De Bruyne, foot in. Molina with the challenge, and he has given away a free kick. It's not taken him long, and that's going to be a booking. Hi bro, big AC bro. This will probably be a deep far post. Too close for comfort. Hi ASY gameplay, welcome to Chennai Gamers Folded Hands. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, this guy, Rodri, was one of Europe's most coveted midfielders when he was on the market. Vanakkam Chennai. As an integral component in the next generation of Spanish midfielders. Oh, what has happened here? Argentina are looking to break at pace. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Grealish. And the counter is on. Foden. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Oh, both De Bruyne!
Now he's off and running. Now it's Martinez. Akanji. Challenged just a bit on the firm side. He's got away. And it's De Bruyne. Argentina are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Martinez. Stood up well to him there. Grealish. He's found a way through. Keeper has taken decisive action. It's a foul, it's in the box, it's a penalty. Argentina really could have done without this. To open the scoring. Never any doubt. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Yeah, the keeper was trying to make him think that he was going to dive one way here. Convertido en el minuto 19. Número 9. So the first moment of real significance. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Argentina are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Foden. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. Decent hit! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Molina. Oh, such a clever touch. Hey. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. So, who's he going to be aiming for here? And straight into the wall. Good defending, albeit from an unexpected source. Well, it's not a surprise to see that these days. All part of a forward's duties. Molina. Very nearly half an hour gone here. He's shifting through the gears here. Steaming on goalwards. I think that's offside. Yes, it is. Rodri. And it's Messi. Ruben Diaz cuts out the pass. And here's Messi. It's run loose here. Hey. Akanji. Oh, they can break here. Akanji. De Bruyne. To Kovacic. Cross goes in there. It's run loose. Who's going to get there? They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Some good work on the right flank here. He's picked his way through. Some resolute defending there. Not the most accurate pass. He's had it taken off him. Haaland. And it's Stones. Pinches it off him. Well timed, excellent interception.
Ake makes the interception. वो अच्छा है बोलना Se van a jugar González. 2 minutos de compensación. Rodri. That is good alertness. Molina. Nice sequence of passes this. Lovely ball and a real chance! There's the whistle for half-time. So there we are, half-time. Both teams head into their respective dressing room. And while there was a genuine flow about the game, most importantly, there has been just one telling moment. It is still very tight here. The game still up for grabs. And the half-time score, 1-0. That gets things going for the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And they win it back again. Garnacho. And that's put paid to a promising move. Oh, that's fabulous. Grealish. And that's too far for anyone. Garnacho. And here's Lautaro Martinez. மத்த பேர் இருக்கறானுங்க வாளுங்க ஃபுல் டிஃபென்ஸ் ஆட பாவி இதெல்லாம் யூஸ் பண்றியடா Ruben Dias. That has not gone well. Garnacho. Here's Fel. And the shot! And for a moment, time stood still. Well, I think the opposition was pretty sloppy in creating a problem for themselves then, but he was onto it so quickly and very nearly made them pay. பேலன்ஸ்ல போடுவேன் நான் அட்டாக் நான் போட்டு விளையாடுவேன் அதுக்கான எப்படி அவ்வளவு கூட்டம் வந்து யோசிச்சுக்கோங்க Kovacic. He's been shifted off it. Now it's Foden. Still chasing the game, trailing by 1. De Bruyne. De Bruyne has been caught there, it's a foul. போட முடியும் And here's Kovacic. Kovacic. And that's gone loose. Quarter of an hour into the second half. Now, who's going to be first to this? La cantidad de espectadores de este partido fue de 60.179. Haaland, and he's managed to get free. Oh, looks like he's been taken out there. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Garnacho. Nice defending, physical and effective. McAllister, and it's Messi. Driving on and making good progress. And smartly reclaimed. Garnacho. Oh, he's going to be pulled back for that one. Just a talking to, I think. Yes, it is.
Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? We could be looking at a game-changing moment. Messi is behind this one. Messi! Tagliafico. Foden does really well to win the ball there. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Oh, well played. He got back really well. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Greenish on a charge down the left. And it's De Bruyne. That has been slung wide. And he's lost his man here. Oh, great feat. Shapes to shoot! Really well taken goal. And surely now, the result's beyond doubt. That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Face blue smiling, face blue smiling. That's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Messi. That's an untidy challenge. அவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. Messi. It's a good run down the right. Martinez. He's had a fair tumble under that challenge. Well, that is one way to stop him. He's found a way through. Haaland. Haaland. Oh, he's got a sight of goal. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Martinez. And time is up. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better... அந்த டிஃபென்ஸ் விஷயமெல்லாம் செத்து எப்பயோ அது யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு யாருக்குமே அது நார்மலாக எல்லாருக்கும் விளையாடணும்னு விளையாடுனேன் டிஃபென்ஸ் பண்ணி இது பண்ணி யூஸ் பண்றா தப்பு இல்லையடா அது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதனால தான் எல்லாம் கிடையாது தெரியுமா நாங்கள் விளையாடுறது விளையாடு நீ பார்த்தே இல்லையா எந்த டிஃபென்ஸ் பண்ணவும் அங்கே ஆள் கிடையாது அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் ரெண்டு பேரும் தவிர வேறு யாருமே கிடையாதுடா பார்த்தல நீங்க நான் டிஃபென்ஸ் நான் தான் டிஃபென்ஸு CV woman dancing, woman dancing. ரெண்டு 3 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு முடிக்கிறேன்